സിറോ മലബാർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ നഗറിലേക്ക് ജയ്ഹിന്ദ് TV USയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഈ സമയത്തിൽ കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും കുടുംബയോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർ വെക്കേഷൻ. അത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതിനുള്ള ഒരവസരമാണ്. ഇറ്റ്സ് an occasion when members of the family come together and to experience their relationship, deepen the relationship. And I consider this gathering here in America the family gathering of all Syro Malabar Catholics in America. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഇല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ 4 ദിവസത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ താമസവും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗാഢമാക്കുന്നതിനും പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇടയാകട്ടെ. ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓഫ് യു. നമ്മുടെ വലിയ ഇടയനായ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ 4ാമത്തെ കർദിനാളായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹിസ് ബിയറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാർ ജോർജ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരിയെ സീറോ മലബാർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ 2012 ഉദ്ഘാടനത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. My dear brother Archbishop Mar Jacob Tunguri, my dear brother bishops Mar Jacob Angadiyat, Mar Jos Podinayadam, Most Reverend Bishop Chako Thotamarikal, our respected Consulate General Mr. Ajit Kumar, Mrs. Margaret, my dear brother bishops, brother priests, my dear brothers and sisters of the consecrated life, my dear brothers and sisters of the family life, and my dear young friends, boys and girls and little children, to all of you, as you know, we are all very happy to be here during these 4 days. This is the 6th Syro Malabar Convention in the United States. And this convention has a special significance because it is convened after a break of more than 5 years, as I understand. Up to now, you have been organizing conventions on behalf of certain organizations or certain parishes and so on. But this time I understand that the whole diocese is involved in the organization, but here in Atlanta, the Syro Malabar community is taking the details of its organization under the leadership of Father Johnny and also the convener of the organization. My best wishes and prayers, first of all, for the success of the convention.
We know that we are 4 million Catholics all over the world, Syro Malabar Catholics. And in this 4 million, 3.3 million are in India itself. 0.7 million are in diaspora communities and also in the Diocese of Chicago. Where are others? Others, 400,000 are in the Gulf countries. 100,000 are in England and Ireland. A few 10,000s are in Europe, including 15,000 in Italy, of which 1,500 are in Rome, in Vatican itself. We have large communities of the Syro Malabar faithful in Australia, about 40,000. Also in Canada, in Singapore, in Malaysia, in South Africa. And all together, when we make 4 million Catholics, we should remember that we have thousands of priests and the religious working in this church, and we have 46 bishops of our own. We have supplied, or we have given by the grace of God, 21 bishops who are from the Syro Malabar Church, now serving the Latin Church, of whom 3 are apostolic nuncios. We have one specimen of such a bishop in Chaco, Totumari. Thousands of priests and religious of our church is serving in the Latin Church. I tell you, whether it is in the Syro Malabar Church, or in the Latin Church, or even in the Syro Malankara Church, the service of the priests and the religious of the Syro Malabar Church, including that of the bishops, is counting much for the universal church. Let us be thankful to the Lord. Let us be thankful to the Lord. It is not on our own merit, because of the faith tradition which our church nurtured through centuries. God gave us these vocations and this service in the universal church. തുങ്കഴിപ്പിതാവിന് താമസിച്ചാണെങ്കിലും തിരുനാമംഗളങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാള് മംഗളങ്ങള് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നേർന്നു. പിതാവ് ഇവിടെയുള്ള പിതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ നേർന്നുള്ളൂ. സഭയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാട്ടിലുള്ള 2 പിതാക്കന്മാർക്കും കൂടെ ഞാൻ നേരുന്നു. അത് ജേക്കബ് മനത്തോടത്തും ജെയിംസ് പഴയാറ്റിലുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി അന്നമാരുണ്ടെന്നാണ് ഊഹിക്കുന്നത്. അവർക്കും ഞാൻ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. I invite you also for, if needed, for the experience of the sacrament of the reconciliation. There are so many of our brother priests are here. Make that occasion. If needed, you make the sacrament of reconciliation. കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുരഞ്ജിതരായിട്ട് ഈ കൺവെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. നമുക്കൊരു ചാപ്പല് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയോഗിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല വിചാരം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Let that experience of prayer guide you all throughout this convention. This is a time of recreation also. This is a time in which we joyfully praise the Lord. This is a time in which we create an atmosphere of joy and enthusiasm, and also of greater commitment in our own life.
So let us participate fully in all these items. I will have occasion to have interaction with the youth. I look up to it. My dear young friends, I call upon you to utilize that occasion to understand the Syro Malabar Church through and through, and thereby to get more and more integrated into the Syro Malabar reality of the church here. ദൈവജനത്തെ കാണുമ്പോൾ, സഹപ്രവർത്തകരായ വൈദികരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, സഭാ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, സഭയായി ജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാണ് മെത്രാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ. ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം മെത്രാന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല. മെത്രാന്മാർ ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തി അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളവരാണ്. ദൈവജനത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ രൂപതയാണ് ചിക്കാഗോ. ഇനിയും രൂപതകൾ ഉണ്ടാകണം, സഭാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചും ക്ലേശിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഭാ സംവിധാനങ്ങൾ, അത് രൂപതകളായിട്ടോ മറ്റു രീതിയിലുള്ളവയായിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭാരതത്തിലും അവയെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരം നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, മാതൃസഭയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, മാതൃസഭ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടും, നിങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇല്ലെന്നും, നിങ്ങൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമതകളും പ്രയാസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വെല്ലുവിളികളുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെയും കരുതലോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും മാതൃസഭ കാണുന്നുണ്ടെന്നും മെത്രാന്മാരും ഞാനും ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.